Yamo akwa wede ba plus 99 TV. We capital conversation. Yamo bibiala akwa ba. Nsem ni biaba. Yenhwe ni nwudwem. Nti yebesra follow and subscribe to your channel na share. Na like it. Ewo plus 99 TV GH. YouTube, Facebook, and TikTok. Now, information about institution at the Kakra. It's near Chemokra started. We're graphic online and the buyer. Or say, we are not going to give up in any way on Tarkwa. In November last year, we submitted a lease extension for the Tarkwa mine, which would give us another 20 years of mining at Tarkwa. CEO of Goldfields, Mike Fraser. Or say, enya de Tarkwa gold no. Or mube je chire DCC na somewhere November last year. En omode omunkra Tarkwa yese omo lances yewu. It's na buy na hwe no den renew ma omo. Ye nyina yaka ho asem bi but en se nkofo we no. Omo nte ena de ekoso no. Omo ni so ma bri ye kurukura sisi a. Itini better say yanka se be mine ye niema. Ye be mine ye good ewa ha. Ye refine wa ha because True Gold Board ye timi inaugurate enya Ghanaian company we say we mienu a omo be refine gold no wa ha. Nti sisi a na yemfa raw materials ne enko biu. Sami Jamfi edwuma pa obu nti no. Yemfa we enko biu. Gold enko biu. So nkofo we gold face say over 30 years a omaye gold e Tarkwa no. Na me video a ohene no omoye gold no na asase so kasa e na o kire mu se requirement e di ma omo na se nhye ne we e wo ho no wo hwemu a na se ense da nhye nkran because sa time no ye ma no se bia o school dan ni school dan of course school dan there we MP assembly man crabet me school dan because wo mbaako no plan wo mbaako ten baako 6 unit classroom class 1 to class 6 where we where's the school dan unya paint ebigu ho eno ano no enti no mo ba o mo si school dan there number no ma be sibi boho uni nsu ya na etu boho amount but boho no enye boho nye achievement and as school dan nya achievement bia e be ka se Goldface ejina so abetu e wo hwade amaye enti no still omo boa o man no akwan ni ade e ka ho hene kasa ansem bebre utumi se ono kra no ye tu gold na asase so percentage a kroni nyane ho ne amane ade nyina no asense da mmoa kroni mpuntuo no of course wo betumi adi ho adanse ye se wo hwe mining communities na e wo krom ha na go to obo ase e ho me ka ho asema me ka te se me like me kanu ahodim because obo ase ho no e ho na me hye e ho na ye hye me furu ma hye sa area ho eti minimum obo ase nsem se de ete krom ono kra no nya gold ni bi nyo eti na na kan nsem ane ho ni amanti na emse nkofo we no mo nte eti nsem na no mugusu no mo ka na no mo ko mo anim se nya de o mo give up ewo 33 years a o ma tu gold ewo sa Tarkwa ho no enya de o mu je gold no mu di ato onti no mo ni gusu ane mpenifo kasa ne e ka kire Ghana fo ne Ghana mpenifo said minim se Dr. Adokufo right oye mining Ibrahim Mahama ye mining ye other Ghanaian companies on betimi aye mining e wo kromu a eti no se nipa ba akopɛ e no betimi aye mining no na ebe ye bibia o Ghana ha na ebe ton bibia o Ghana ha ebe ye better than say ye be man kofu wei abesan betena ha e na meka se Ghana na ye koya nim ba bia Ghana eduru sisi na ewiase eduru sisi ano emre bi beba wanye ukuro ya untimi nko obi kuro etina wo se by this time kra no the cost was South African Nigeria for say on be take over MTN your friend say DSTV on be bandi wo mo no by this time anka say government no kra na anka ya tena Ghana for tena Ghana government mpenifo no executives ni tena se no mu hu se na ye wo Ghana network wo ha na ye use etino ye den nka yensan kofa Ghana network nemla wo de se ni ho kra na ya ton kra na because ya ton age hu ska cha de awie etino yensan establish foforo
Niema nye easy ma ordinary Ghanaian. Na Ghanaian edrum la I was say Ghana yankasa ya to Ghana ade ni yusu Ghana yankasa ya ade. Eni kwa say bibia be free baby na aba. Esa na ma economy ni ye weak no. Because bibia be free abontin na aba. Wo inside ntumi nya hwe. Etini edrum la was say Ghana ya enye ye we network wo krom ha anka de South Africa ye nkofo no nka ye betimi apam network no me we free akọ. Because ye we bi okrom a wo pam o ma saa nkofo no mo ye adwuma wa MTN no saa mo ye adwuma wa MTN mo ye adwuma DSTV ni ho ne ma no office wa Ghana ha Ghana for na ye adwuma ho nti experience na expertise nso wo ho a mbetimi handle saa issues ne saa ne ma ne saa we ni nyina nti Ghana na wo se ye network na employees saa nkofo ne shift wo nyina do wo call no mo manage Ghana yankasa o man yankasa network telecommunication network na yankasa no ye manage ye de ne anka saa niema no wo wo kwan so anka easy sen kofo e be bandi wo mo ti se de Nigeria for ka no edu sa amle go face nya de aye be renew saa network no mining lease ni dia ma wo mo na ye ka kire mpenifo se mo de mo pa nkofo enhye ase sika hin no mo de mo mine kra mo renew ma wo mo na se John Mohammed mi renew oni the ministry ni timi tenase renew saa di wey na se yete wo mai mu a ene ye be hwe NDC say ye betna power bio a ye behwe because ye tumi fa ye nema ni nyina nkonkoche edurum na wo say yankase ye build ye kuro ye wonkofo o betimi aye ni ye ti say de nkofo we ye oto aso kasa ye o say we are the largest gold mining company in Africa and Tarkwa is a really important part of our business. A quarter of our global production is from Ghana. Into what was a quarter good edwuma na omoye na chese CEO na ekasa no enye ayo good edwuma na omoye na chese omaye den omo no etimi are successful mining sector ho me fan say mining companies ni mu no omagina brani e wa edwuma na omoye ni mu no emu quarter every Ghana ha ebi free Tarkwa emu quarter every Ghana ha na say good omo so di free Ghana ha no ede kono nya de ketwa intisade no we na wo boka anka ye meka ntire wo se jaye no wo ta ma so renew ma won anka nkofo enka se da ye give you up still on be koso apushi ena watu nanum to no waka ha se omadwuma omudi nyina agodo omu ye nyina no emu quarter every Ghana into we Ghana ni with market we baby a wo bia no make sure so the pressure better system no so e man nkofo we ye renew sa omu we no omu lease no ye renew omu contract no ma omu ne e ma omu chena na me I believe in President John Mahama sa adi we obetimi aya ne easy kura obey ne simple kura ti say de ono wo ba ne che ono bedi nkomo ti say de hwa na kan sa azimi kura Shatawale also obi big ups to Shatawale obia o say President Mahama ye smiling mafia ono be sere but we nim de obetimi aye oye politician oye experienced politician adi obetimi aye manabro na ye we believe woni so obetimi aye no okasa no kan na okan de me kan nyina won te ase no twe video no na wi a ye nto aso. But I will say this today is that we are not going to give up in any way on Tarkwa. So in November last year, we submitted a lease extension for the Tarkwa mine, which would give us, at least for the initial term, another 20 years of mining at Tarkwa. This will require quite a significant amount of reinvestment. We're going to have to move a huge amount of more material. We're going to have to invest a whole lot in additional fleet and equipment. That's going to require additional manpower to actually move that material over the next 20 years. But what that will do is set up Tarkwa to be a really successful world-class asset for another 20 years. And then during that time, we can consider how we continue to extend the life of that asset beyond that period. So we are very committed to Tarkwa. And if there's a disappointment that I don't spend enough time at the mine in Tarkwa, is because unfortunately a lot of the time that I'm spending in Ghana has been to try and lobby the Minister, Minerals Commission. We're meeting this week with the Minister of Finance and all of those politicians who actually have a role to play in the decision about the role that Gold Fields has in the future.
So a lot of the work that we're doing and that I'm having to lift is to really try and present the case of why Goldfields. And if I come back to why Goldfields and why we've... It's one video. Takwa go go say talkwa. Utimi katakwa. Ube tu go e watakwa e de akọ ukrom. Ufi South Africa. One with the Ghana for. Company where a South African company. Goldfields a South African company. But South Africa for enya akukuduro apam Ghana for abubie prama chichi bi egu prison. Awa bro omunye hwe. Omubone omaye so matukwan akọ so omko bobla. Ti said we muso tukwan ba so ombe bobla ba adwuma no. Ye nya omo hwe. Ba omo de omo bu Ghana for. Mo san pe renewer. Na mo san tu Ghana gold. Na mo fan ko South Africa, Johannesburg. Na mo ko siesie ho. Na mo nya de ye na mo wi a. Na ye ba ho se be pa adwuma ya amasa be bo ye never. ACBO. Eti se owo interpreter mo nka ne twi nkyira ne se Ghana ade weru enye yeda. Ti we Ghana ni na wo ho a. Ma wani nya din. Sa old days niema na ena wo beka mpenifo na asema we bekun ena gise wetu kwan ena wan kodi obi atema na so wan keka obi ntokwa nipa no mebo osro ye tie na ye ka asem no wo ka no kura be ha obi wo ka bone be ha obi ntie ntimi nyae ni nyina ama ni mbom na enye we enye yema aburo ni we friends esre ni nyina enyi na esre ni nse aburo no ye be yi esre na fi aburo no mu na aburo na gina brane na otimi agba akese am wanya aduane adi enti se de wo do aburo a wo yiyim no saa ne ye be yiyim eti ne ye be company fo na asem de omo ye na enye ne ye be kan ye na se ye kan kwa me nkroma na oje fa ahudie no otena ase ye bete akobetimi age fa ahudie unim ne ma ofem but waje fa ahudie ma Ghana wu youth no bibi koso wa Ghana hunhu se bibi se wa Ghana hunhu wonka ho asem yensan go back to Takwa. Yes, we are not going to renew your license. Never. We are not going to renew it. It is a way we do our Takwa mines are. Make sure say it will next see you all bano. Ghanaian. Nene Ghana ni oba be sake o. Ghana ni oba be boa ma adwuma na ye maka Ghana krom ha. Na waketua na wogene say ekoye na company ni gina brane a yeto wa to aketuam. Ya ma mo mesesa ye resource mfa nko. Na mo mfa nko develop mikro na ewie na ye ba wo say be pa adwuma aye wo ho a mabuye na ma prepare te sa akromfo na mu wie a masa atena wo say akeka nkwase asem a kire hey eti anu no Takwa munya you will not get it yemfa mamo na se president Mahama any ministry ni pa omu yu Takwa licenses ne mankofu yi ne entena kroma na hwe ade ye nya obi a menye obi a but ordinary Ghanaian na odwen ni ne ma akoso nansen e de aye wunu Ghana ni owo South Africa na South Africa company e wo ha na ne taama so adwuma no kra oya okoton ode ko onu ni favor nti no oye enye Ghana interest onu ni interest e no oye na se yesi me renew no be renew a na se ope Ghana ni ya renew ye better kroma na hwe plus 99 TV all platforms TikTok, Facebook and afi then YouTube na afi ye nyina ye mom ni dwuma no ye nka ne kese nsem na ba ya kan bi we so aba ya san be ka bi ba ye ma omo warning penifo no ye renew o man kasa omo ya aware Ghanaian company will take over omo horo mba be ka ho ne nyina ya ye yakra mo